캐나다는 현재 도널드 트럼프 대통령의 전방위적 캐나다 관세 공격은 물론이며 틈만 나면 캐나다를 51번째 미국주로 편입하고 미국 영토로 만들 것이라고 하는 것에 대해 국가 비상사태를 선포하고 총리가 나서 전방위적인 수습책을 들고 나왔습니다. 게다가 연설 도중 미국과 관계를 손절한다는 엄청난 내용까지 발표한 상황인데요. It's my solemn promise that when President Trump threatens us again, we will fight back. 여기에 캐나다는 최근 급속하게 한국에 협력을 요청하는 모습이 보였으며 오늘 캐나다 총리는 무역 다변화를 꾀할 것으로 밝혔고 그중 한국이 큰 역할을 할 것으로도 관측됩니다. 또한 외교계에서는 카니 총리의 오늘 연설이 단순히 캐나다에 대한 내용뿐만이 아니라 전 세계의 많은 국가를 대변한 내용이라고 지적하며 미국의 외교에 대한 근본 대책이 제기되었습니다. 트럼프가 지난주 어떻게 캐나다를 저격하였으며 캐나다 총리가 오늘 어떻게 받아쳤는지 살펴보겠습니다. 특히 캐나다 총리 발언 부분은 반드시 한국도 참고해야 한다고 하네요. 첫 번째, 지난주 트럼프의 캐나다 발언. Here's my problem with Canada. Canada was meant to be the 51st state because we subsidize Canada by $200 billion a year. We don't need their cars. We don't need their lumber. But we don't need their lumber. We don't need their energy. We don't need anything. We certainly don't want their automobiles. They make a lot of millions of automobiles are sent in. I'd rather have them made in Michigan. I'd rather have them made in South Carolina or any one of our... But you're tougher with Canada than you are with some of our biggest adversaries. Only Why? because it's meant to be our 51st state. And okay, but but listen to this for a second. We need their territory. They have territorial advantage. We're not going to let them get close to China. Look, right? I deal with every country, indirectly or directly. One of the nastiest countries to deal with is Canada. The people that, now this was Trudeau, the people that good old Justin, I call him Governor Trudeau. So your end game is what with them? My end game is I don't want to have a big deficit. I don't want to see the United States of America, and you say 60 and I say 200, but it doesn't matter. Canada pays very little for defense. They think we're going to defend them. We protect them. What? We protect them. We protect them. We protect them. Do you know in NATO they pay less than anybody else? They don't give any, they give us nothing. And they are the worst people to negotiate with of everybody. They had 두 번째, 카니 총리의 폭탄선언. Okay. Good afternoon. Bonjour tout le monde. Today my cabinet colleagues and I met to discuss Canada's response to the latest developments in the trade crisis. Yesterday, in the latest salvo in his trade war, President Trump again imposed unjustified tariffs on our nation in violation of our existing trade agreements. This time, he targeted the auto industry and the more than 500,000 hardworking, dedicated Canadians that industry supports across our country. Now, the President of the United States is trying to fundamentally restructure his economy. It means our economy, and it means the global economy as well. And I understand and respect his goal to support American workers, but I disagree with him that this is how to help them. With time, it will become apparent that these actions will end up hurting American workers and American consumers. I reject any attempts to weaken Canada, to wear us down, to break us so that America can own us. That will never happen. And our response to these latest tariffs is to fight, is to protect, and to build. We will fight the U.S. tariffs with retaliatory trade actions of our own that will have maximum impact in the United States and minimum impacts here in Canada. We will protect our workers and our industries during this difficult period. But above all, we will build a new Canadian economy. We will build Canada strong. Coming to terms with this sobering reality is the first step to taking necessary actions to defend our nation. But it's only the first step. Last night, the President of the United States reached out to schedule a call. I appreciate this opportunity to discuss
how we can protect our workers and build our economies. I will make clear to the President that those interests are best served by cooperation and mutual respect, including of our sovereign. We won't back down. We will respond forcefully, but President Trump does not. That we love Canada with every fiber of our being. Because we are stronger when we are together, and Canadians are uniting as never before. Over the coming weeks, months, and years, we must fundamentally reimagine our economy. We will need to ensure that Canada can succeed in a drastically different world. The old relationship we had with the United States, based on deepening integration of our economies and tight security and military cooperation, is over. What exactly the United States does next is unclear. But what is clear is that we, as Canadians, have agency. We have power. We are masters in our own home. We can control our destiny. Je me suis engagé à créer un fonds de réponse stratégique pour le secteur automobile. Un fonds de 2 milliards de dollars qui protégera les emplois des travailleurs touchés par les tariffs de M. Trump. We will create an all-in-Canada network of supply chains for the auto manufacturing components straight through to Canadian steel and aluminum and critical minerals. And we committed today to create similar strategies in other sectors that are under threat from President Trump's tariffs. All of these initiatives will go a very long way to offsetting the costs of these tariffs if they are permanent, and they will help to realize our potential as a nation. But there's even more to do. And that's why I chose to go to France and the United Kingdom, two long-standing and reliable partners, friends, and allies of Canada. And it's why the time will come for a broad renegotiation of our security and trade relationship with the United States. It's why I will work intensively with our partners in business, in labor, the territories and the provinces to find more ways to help Canadians through this crisis and to ensure that our great country emerges stronger than ever. In recent weeks, Canadians have done their part to unite in defense of our country. To unite also in defense of our way of life. It's my solemn promise as your Prime Minister to do the same. It's my solemn promise that when President Trump threatens us again, we will fight back. We will fight back with everything we have to get the best deal for Canada. We will build an independent future for our country, stronger than ever. We will stand up for Canadian workers. We will stand up for Canadian business. We will stand up for our history, our values, and our sovereignty. We will stand together to build Canada strong, Canada free, Canada forever. Thank you. Merci, and I'll be happy to take your question. 세 번째, 미국 등지고 한국과 협력 추진하는 캐나다. 우선 미국과 캐나다 두 나라는 오랫동안 서로 끈끈한 경제적, 정치적 관계를 유지해왔죠. 하지만 지금 이 역사적인 관계가 트럼프 대통령의 관세 폭탄으로 인해 파괴되고 있는데요. 미국이 한국의 안보에 도움이 되며 훌륭한 동맹 관계인 것은 의심이 없으나 이렇게 위기가 오자 가장 가까운 동맹의 산업 중추를 훼손시킬 우려를 주면서 동시에 자원까지 수입하라는 것입니다. 그런데 이 가운데 캐나다가 약 50조 원을 들여 사상 최대 LNG 국가 프로젝트를 진행하고 있으며 한국에 주로 공급할 것이라는 발언을 하면서 미국조차 당황하게 하는 의견이 나오고 있습니다. 캐나다는 미국 못지않은 자원 부국으로 이번에 미 IRA 정책에 한국의 짐을 덜어주기도 했습니다. 결국 한국은 이번 IRA나 반도체 과학법을 경험하면서 투자를 분산하는 중요성에 대해 뼈저리게 느꼈는데요. 우방이라고 해서 투자를 올인하면 안 되며 계속해서 위험을 분산해 나가야 한다는 것입니다. 그 가운데 캐나다는 LNG 캐나다라는 프로젝트를 전격 진행하며 한국을 주요 파트너로 삼았습니다.
이는 캐나다 북동부의 가스관을 캐나다 서부의 키티마트 항까지 끌어오는 작업이기도 하며 이곳에 LNG 저장소와 항만에서 실을 수 있는 터미널을 대거 건설할 것으로 추측되고 있습니다. 이미 여기까지 얘기가 되면 왜 한국이 캐나다와 관련이 깊은지 곧바로 추측이 가능한데요. 바로 한국의 LNG 선박 프로젝트인데 미국은 물론 카타르에서도 수십 척이 발주된 바 있습니다만 이제 캐나다까지 가세하면서 2025년 가스를 본격적으로 공급하게 될 때까지 수주가 쏟아질 것입니다. 미국과 비슷한 물량으로 캐파가 증가할 것으로 보자면 역시 약 100여 대가량 발주 예상으로 2030년까지 사실상 많은 운반선이 캐나다 LNG 관련 프로젝트 물량이 될 수도 있다는 것입니다. 따라서 캐나다 입장에서는 가스를 실어주며 또한 가스터미널 선박까지 가장 잘 만들어내고 있는 한국이 주요 파트너이자 또한 LNG를 가장 많이 공급해줄 주요 국가 중 하나가 된 것이기도 합니다. 다른 나라들은 그저 캐나다가 가스 주기만을 기다리면서 갑을 관계에서 을이 될 수밖에 없는 위치이지만 한국은 최고 LNG 운반선을 제작하는 국가이기에 캐나다 입장에서는 가장 중요한 파트너인 것이며 한국은 상당히 캐나다와 동등한 입장에서 가스 가격도 협상하면서 충분한 양을 받아낼 것으로 전망됩니다. 이러한 갑을 위치가 별게 아닌 것 같지만 독일조차 최근 캐나다에서 굴욕을 당하는 일이 생겼습니다. 독일의 숄츠 총리는 러시아 가스관 때문에 LNG 수급이 상당히 어려워져 캐나다에 방문했습니다. 숄츠 총리는 캐나다에서 독일 혹은 유럽에 이르는 가스관을 설치하자는 제안을 건넨 것입니다. 그러나 캐나다는 이미 서부연안 가스관 프로젝트가 한국 등과 상당히 진행된 상황이며 대서양을 가로지르는 가스관 프로젝트는 엄청난 금액이 소요되므로 난색을 표한 것입니다. 굳이 한국이 LNG 선박을 공급해주는데 막대한 자금을 들여 유럽까지 가스관을 놓을 필요가 없는 것이죠. 결국 독일 숄츠 총리는 가스를 구하러 갔지만 빈손으로 돌아가야만 하는 을의 슬픔을 겪은 것입니다. 그러나 한국은 훨씬 여유 있는 입장에서 무려 20년간의 장기 계약을 맺을 걸로도 관측됩니다. 실제 미국과의 시엘가스는 일찌감치 계약해 현재 2036년까지 계약이 되어 있고 20년 계약입니다. 캐나다와도 비슷한 계약을 한다고 가정하면 2025년부터 2045년까지 계약이 가능하기 때문에 2037년부터 물량은 상당히 많은 양을 캐나다에 나눠 에너지 위험 분산에도 기여하게 된다는 뜻입니다. 미국 역시 한국이 시엘가스를 실어 전세계로 공급하는 중요한 허브 역할을 담당해 왔기 때문에 미국에서 한국을 주요 파트너로 여겨왔듯이 이제 캐나다도 비슷하게 한국을 우대하는 모습인 것이죠. 이와 같이 캐나다는 사상 최대 국가 프로젝트에 한국을 주요 파트너로 설정하며 협력을 가속화하고 있습니다. 한국은 미 IRA가 있었으나 다행히 바로 위에 엄청난 대륙에 캐나다가 자원을 제공해주고 있으며 캐나다는 미국과는 달리 자원을 가져가길 원하는 국가로 갑질과는 또한 거리가 멀 것으로 판단됩니다. 앞으로 양국이 밸런스를 잘 이루면서 다양한 미래 첨단 산업에 상당한 투자가 이뤄질 것이란 관측이 나옵니다. 트래블튜브였습니다. 감사합니다.